ઓકે સો આજે તમને ખબર હશે જે રીતે ગઈકાલે આપણે ડાટમાં આગળ કામ કર્યું હતું એવી જ રીતે આજે નેક્સ્ટ ઉપ્સ કન્સેપ્ટ પર જઈએ છે કેમ ઉપ્સ પર જઈએ છે એનું રીઝન એ છે કે વીકેન્ડમાં એટલીસ્ટ તમે થોડું ઘણું પ્રેક્ટિસ કરી શકો રાઈટ સો કાલના પ્રોગ્રામ કર્યા બધા કે નહીં એવરીવન કાલનું જે શીખવાડ્યું હતું એમાંથી અપડેટ એ કર્યું બધાએ Am I audible? Hello. Yes, sir, you're audible. Okay. કેમ બધા આન્સર નથી આપતા ઓકે બસ બે જણા ત્રણ ઓકે સર few questions yes જનક Korea. Yeah. Then the concept and the program. Okay. Janak, quick question. No. Okay. Yes, sir. Few questions. मतलब पूरा program करें मतलब हो क्या? Okay. समझिए चलो. Okay. So now today we are going to discuss about the OOPS concept. चलो OOPS concept कितना लोगों ने perfect आवड़े है? If yes, then you can write yes. No. So no. Okay, Balvin. Yes. Then next. જલ્દી આન્સર આપો તમે આન્સર આપવામાં બહુ વાર લો છો એટલે પછી એટલો ટાઈમ બગડે આપણો ઓલરેડી આજે મીટિંગ નાની છે ઓકે નોટ પરફેક્ટ ઓકે તો આજે આઈ થિંક આપણે સ્લો જઈશું બરાબર છે ઓકે સો ડાટ સો ગઈકાલે આપણે બધા પ્રોગ્રામ્સ કર્યા હતા રાઈટ આજે પણ નેક્સ્ટ પ્રોગ્રામ ગઈકાલે આપણે ફંક્શન્સ પર ડિસ્કસ કર્યું હતું so today we are going to discuss about OOPS concept. We can say class, interface. Okay. So class, we can say that is a OOPS concept. OOPS concept ની અંદર તમને ખબર જ હશે કે ક્લાસ આપણે જ્યારે પણ ક્રિએટ કરતા હોઈએ તેમાં ઘણી બધી વસ્તુ આપણે ડિફાઇન કરી શકીએ getter method, setter method, constructor, functions and many more. ચલો હવે મેઇનલી મને કોઈ આન્સર આપશે કે આપણે ક્લાસ કેમ ક્રિએટ કરીએ છીએ થોડું આજનું ક્વેશ્ચન આપનું સેશન થોડું ઇન્ટરેક્ટિવ રહેશે કેમ આપણે ક્લાસ યુઝ કરીએ છીએ અને ક્લાસ યુઝ કરવાના બેનિફિટ શું છે ચલો અનમ્યુટ યોરસેલ્ફ એન્ડ ગિવ મી યોર આન્સર્સ Yes, sir. So class, and basically we can define it as a custom data type. For example, like if by integer we can define a number, by a string we can have a characters. But what if there is some complex data type? For example, a person. So how can I define a person? So in a class we can accumulate all those primitive data types and create one complex data. Okay, great. So normally in class we can define all the methods of variables, data members, right? And we can use it multiple times. So in short, we can say, so whenever you are creating a class, there are certain rules are there. For an example, class નું નામ કેવી રીતે આપવું, class ની અંદર કેવી રીતે curly braces ની અંદર બધા members જે છે define કરવા, then how to create objects and everything, right? So આપણે એક example લઈએ class ની અંદર કે in my screen you can see there is one class named demo. Inside the demo class we have one field that is a name Akash Technolab, right? And one more thing, we have one function or we can say method that is a show print that will print the name. And whenever you are using a class concept, so મારે એને access કરવા માટે શું કરવું પડે તો મારે એને object create કરવું પડે. Object આપણે બે રીતે ક્રિએટ કરી શકીએ છીએ અને બે રીતે ઓબ્જેક્ટ આપણે બે રીતે એક્સેસ કરી શકીએ છીએ એક ઓબ્જેક્ટ નેમ ડોટ તમે શું કરી દો તમે જે પણ ફંક્શન તમે ડિફાઇન કર્યું છે એ આપણે યુઝ કરીએ સો ફોર એન એક્ઝામ્પલ લેટ્સ સે અહીંયા આપણે સૌથી પહેલા શું નામ આપીએ છીએ કાર ધેટ ઇઝ અ ફાઇલ નેમ અને અહીંયા શું કરીશું કે ક્લાસ કાર એટલે કાર નામનો મેં ક્લાસ ક્રિએટ કર્યો રાઈટ હવે કાર છે તો કારની અંદર ફોર એન એક્ઝામ્પલ હું શું કરીશ કે સ્ટ્રિંગ string ની અંદર આપી દઈશ ફોર એન એક્ઝામ્પલ નેમ કે કારનું નામ શું છે તો કે લેટ્સ સે i20 ફોર એન એક્ઝામ્પલ રાઈટ હવે એ મારે કારનું નામ
જે બી છે રાઈટ મારે એને શો કરવું છે તેના માટે અહીંયા શું કરીશું void show then we have function inside we can pass print a car name is then we can specify the name right so let's say if I'm going to run this program what will be the output so આનું output શું આવશે just write in the chat section કે car dot dart અગર આપણે લખીએ છીએ તો what will be the output nothing okay બીજું કોઈ આન્સર કરી શકશે so why nothing because જ્યારે બી તમે કોઈ ક્લાસ ક્રિએટ કરતા હોય બરાબર છે તો ક્લાસને મારે શું કરવું પડે what we need to do we need to create one object right so object create કરવા માટે see for an example અગર રન કરીશ તો શું આવે છે કે ભાઈ બાઇનરી પ્રોગ્રામ doesn't contain main methods એટલે તમને ખબર હશે કે જ્યારે બી આપણે કોઈ પ્રોગ્રામ ક્રિએટ કરતા હોય ડાર્ટ ની અંદર તો સૌથી પહેલા શું કરવું પડે મેઇન મેથડ જોઈએ તો void main અને મેઇન ની અંદર આપણે શું કરીશું તો મેઇન ની અંદર મારે એક ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરવો પડશે રાઈટ તો હું શું કરીશ અહીંયા તો મારા ક્લાસનું નામ અરે ક્લાસનું નામ શું છે કાર તો અહીંયા શું આપી દઈશ કાર સી મતલબ C1 અથવા જે બી તમારે નામ આપવું હોય ઇક્વલ્સ ટુ કાર એટલે કાર એ મારો ક્લાસ છે બરાબર અને અહીંયા મારે ઓબ્જેક્ટ જ્યારે પણ ક્રિએટ કરવું હોય તો શું યુઝ કરવું પડે ન્યૂ કીવર્ડનો યુઝ કરવો પડે એટલે આપણે શું કરીએ છીએ કે આ કાર ક્લાસનો આપણે એક ઇન્સ્ટન્સ એટલે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરીએ છીએ અને એ ઓબ્જેક્ટ આપણે હવે શું કરીશું અગર મારે એને યુઝ કરવું હોય ફોર એન એક્ઝામ્પલ તો શું કરીએ કે C1 ડોટ શો જે આપણે અહીંયા ઉપર ડિફાઇન કરીએ સો નોર્મલી જે રીતે આપણે ફંક્શન ક્રિએટ કરતા હોઈએ એ જ રીતે છે પણ ફંક્શનની અંદર કેવું છે કે સિક્યુરિટી ના મળે તમને રાઈટ સિક્યુરિટી ઇન ધ સેન્સ મારે કોઈ ઇનહેરિટન્સ જેવા કન્સેપ્ટ યુઝ કરવા હોય પબ્લિક પ્રાઇવેટ પ્રોટેક્ટેડ ડેટા એક્સેસ કરવું હોય જે કહેવાય ને એન્કેપ્સ્યુલેશન બધા જે features agar આપણે use કરો that is not possible in the function but the same thing we can use with the class in class we can define the data members methods variables and we can use that with the help of objects so now if I'm going to run this program so let's say that is a dart. So you can see my car name is i20 એટલે જે મારું કારનું એક્ઝામ્પલ મેં અહીંયા લીધું હતું રાઈટ તો એ શું છે કે અહીંયા આ વેરિયેબલ છે એ વેરિયેબલને આપણે અહીંયા એક્સેસ કરીએ છીએ સો ધીસ ઇઝ અ ફર્સ્ટ પ્રોગ્રામ રાઈટ સો ધીસ ઇઝ અ બેઝિક પ્રોગ્રામ આમાં કોઈ બહુ મોટું લોજિક નથી સિમ્પલ આપણે શું કર્યું ક્લાસ ક્રિએટ કર્યું છે ક્લાસની અંદર વેરિયેબલ ડિફાઇન કર્યું છે ફંક્શન ડિફાઇન કર્યું છે અને આપણે શું કરીએ છીએ સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ઓબ્જેક્ટ અને આપણે ઓબ્જેક્ટ જે છે બરાબર ઓબ્જેક્ટ ઓફ કાર ક્લાસ અને શું કરીએ છીએ કે કોલિંગ ઓબ્જેક્ટ ઓફ કાર ક્લાસ એટલે આપણે શું કરીએ છીએ કે C1 that is an object એમાંથી શું કરીએ કે C1 dot class name can we use this is your question કે C1 dot name ચલો હું આને આ યુઝ કરીશ તો આન્સર શું આવશે કોઈ મને કહેશે કે what will be the answer if I'm using this C1 dot name any guesses તમે ગેસ કરી શકો ડોન્ટ વરી ઇફ ઇટ ઇઝ રોંગ રાઈટ ઓકે કોઈ ઇશ્યુ નથી if you print it okay બીજા બધા આન્સર આપો બેલ્વી આન્સર આપે છે પણ મને બીજા બધા જોડેથી પણ આન્સર જોઈએ એટલીસ્ટ તમે કંઈક ઇન્ટરેક્શન કરો આમાં સિમ્પલ C1 થી આપણે શોને અગર કોલ કરી શકીએ તો શું C1 થી આપણે નેમને કોલ ના કરી શકીએ સો લેટ્સ સે if I'm going to run this you can see nothing why કશું જ નહીં આવ્યું અહીંયા કોઈ કહેશે ચલો બેલ્વી why there is no output You didn't print it, sir. yes so for that what I need to do here I need to use a print inside the print what we can do we can run this that is i20 okay so now we can say okay, with the help of object we can also access this variable but let's say if I want to change name મારે name change કરવું છે તો શું કરીશ તો જો પહેલા C1 થી શું હતું name તો name ની વેલ્યુ શું છે i20 again હું શું કરીશ C dot name અને એની વેલ્યુ change અને શું કર્યું print value
Same thing I'm going to do again. Print one c1 dot name. So now if I'm going to run this, so the output will be, ચલિए બધા હવે આન્સર આપી શકશો આનો. શું આન્સર આવશે? Everyone just write in the chat section what will the output. Okay, I10 obviously because we have changed this. So you can understand કે ભાઈ આપણે આ ઓબ્જેક્ટ થી શું કરી શકીએ છે, બરાબર? મેમ્બર વેરિયેબલ્સ છે પ્લસ ફંક્શન્સ છે એ બધાને આપણે એક્સેસ કરી શકીએ. તો શું કર્યું મેં? પ્રિન્ટ વેલ્યુ કરી, વેલ્યુને ચેન્જ કરી અને ફરીથી આપણે વેલ્યુને ક્રિએટ કરી. ઓકે, સો યુ કેન ટેક અ સ્ક્રીનશોટ ઓફ ધીસ કોડ બીકોઝ ઘણા બધા કોડ આપણે એમાં કરવાના છીએ. ઓકે, ચલો નેક્સ્ટ આપણે લઈશું કાર 1. ચલો હવે આમાં મારે શું કરવું છે કે આ કાર 1 ની અંદર આપણે આ બધી વસ્તુ રિમૂવ કરી દઈએ, બરાબર? જસ્ટ રિમૂવ ધીસ. હું શું કરીશ કે મારે અહીંયા જે ઓબ્જેક્ટ હમણાં ક્રિએટ કર્યો હતો, રાઈટ, એની જગ્યાએ જો હું શું કરીશ કે ભાઈ ન્યૂ કાર, રાઈટ, ન્યૂ કાર. અને હવે જો શું થશે, હું એન્ટર કરીશ ડોટ 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 2 ટાઈમ્સ શું આપી દઈએ 100. અને હવે હું રન કરીશ. અગર આપણે એન્ટર મારીને કરો તો પણ ચાલે. સેવ ધીસ, પણ એકચ્યુઅલી આ વીએસ કોડ ઓટોમેટિકલી ઉપર લઈ જશે. So now if I'm going to run this car 1, see, you can see. So we can also create or we can also use this cascade operator. એટલે માની લો કે તમારો ઓબ્જેક્ટ આપણે અહીંયા ક્રિએટ કરી લીધો છે, રાઈટ? અને with the help of object આપણે શું કરીએ? ડોટ ડોટ, that is a cascade operator. We can also call our function, that is a show, right? So this is a different syntax. So we can say this is a cascade operator. Okay guys, clear up to this? You can take a screenshot of this example, it's very easy. Chalo. So next is, for an example, આપણે જોયું કે ઓબ્જેક્ટ કેવી રીતે ક્રિએટ થાય છે, ઓબ્જેક્ટને આપણે કેવી રીતે યુઝ કરી શકીએ છીએ. અત્યારે તો આપણે શું કર્યું, કાસ્કેડ ઓપરેટર છે જેનો આપણે એક્ઝામ્પલ લીધું, પીરિયડ ઓપરેટર, ડોટ ઓપરેટર જેને કહેવાય, અને કન્સ્ટ્રક્ટર. ચલો, constructor is a special function of the class that is responsible for initializing the variable of the class and that define a constructor with the same name as that of the class. So constructor is a function and hence can be parameterized. However, unlike a function, constructor cannot have a return time. मतलब constructor શું છે? એક સ્પેશિયલ ફંક્શન છે જે તમારા વેરિયેબલને ઇનિશિયલાઇઝ કરવા માટે હેલ્પ કરે છે. સેકન્ડ, કન્સ્ટ્રક્ટરમાં કોઈ દિવસ રિટર્ન ટાઈપ ના હોય, રાઈટ? અને કન્સ્ટ્રક્ટર છે કેવી રીતે ક્રિએટ કરવું એ આપણે જોઈએ. તો જો અહીંયા આપણે શું કરીશું કે જે ક્લાસનું નામ છે એ જ આપણે અહીંયા શું કરી દઈએ, કન્સ્ટ્રક્ટર તરીકે યુઝ કરીએ. જે અહીંયા જો કે ક્લાસનું નામ શું છે? ડેમો. તો અહીંયા કન્સ્ટ્રક્ટરનું નામ પણ શું છે? ડેમો. અને ડેટા ટાઈપ તમે જો તો શું છે? સ્ટ્રિંગ, જેની અંદર શું આપેલું છે? નેમ. અને આ શું કરીશું કે જ્યારે બી તમે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરો તો એ ઓબ્જેક્ટની અંદર મારે શું કરવું પડશે? નેમ સ્પેસિફાઈ કરવું પડશે. શું છે કે ભાઈ આકાશ ટેકનોલોજી. So Akash technology will be stored in this name variable and then we can print it, right? Second, we have different example, name constructor. So in name constructor, what we can do? So that provides a name constructor to enable a class define multiple constructor. For example, if I want to create a multiple constructor, then what we can do? So first is a default constructor, we can say that is a demo. But if I want to use a different constructor, then demo.myConstructor. So demo.myConstructor જેની અંદર આપણે શું આપી શકીએ છીએ? નેમ આપી શકીએ છીએ, મલ્ટિપલ આપણે કન્સ્ટ્રક્ટરનો યુઝ કરી શકીએ છીએ, રાઈટ? ચલો, તો હવે આપણે શું કરીશું? This is a car 1, copy paste car 2. ચલો, હવે car 1 માં આપણે શું કરવું છે કે લેટ્સ સે મારે કન્સ્ટ્રક્ટર ક્રિએટ કરવું છે, રાઈટ? સો રિમૂવ ધીસ and remove this. ચલો, હવે આપણે અહીંયા શું આપી દઈએ કે કાર. હવે કારની અંદર શું હોય? તો માની લો મોડેલ હોય, રાઈટ? તો આપણે મોડેલ લઈએ એઝ અ સ્ટ્રિંગ મોડેલ.
કે ભાઈ મોડલ કયું છે ઓકે અને આપણે શું કરી દઈએ કે ભાઈ પ્રિન્ટ ની અંદર આપી દઈએ કે ભાઈ નેમ કે ભાઈ જે પણ મોડલ હશે તો એ મોડલનું નામ આપણે રિટર્ન કરી દઈશું પાછળ ઓકે તો હવે માની લો કે અહીંયા આપણે void main માં છીએ અને અહીંયા આપણે શું કરીશું કે ડેમો જે આપણું કરવાનું છે કે ભાઈ કાર તો ફોર એન એક્ઝામ્પલ કાર C1 અથવા my object equals to new car અને એમાં શું આપી દઈએ મોડલ તો માની લો કે મોડલ અત્યારે આપી દઈએ આપણે આસ્તા રાઈટ એન્ડ સેમિકોલન તો અહીંયા થશે શું કે આ જે પર્ટિક્યુલર વેલ્યુઝ છે જે કન્સ્ટ્રક્ટર માં જશે અને કન્સ્ટ્રક્ટર માંથી વેલ્યુ પ્રિન્ટ થશે રાઈટ સો નાઉ લેટ્સ સે અગર હું આને રન કરીશ કયું છે આન્સર dot car two dot car you can see this is the asta so asta is what so asta we can say that is a value that we have passed in the object in object we can say કે ભાઈ જ્યારે બી તમે object create કરો છો તો object ઉપર શું કરો છો model pass કરો છો અને model automatically so constructor will call automatically when you call your class બરાબર તમે જ્યારે પણ ક્લાસ ને એક્સેસ કરો છો એટલે કન્સ્ટ્રક્ટર જે છે આપણું એ ઓટોમેટિકલી કોલ થઈ જાય છે બરાબર માની લો અહીંયા કશું જ પ્રોવાઈડ નથી કરતો રાઈટ સો ધીસ ઇઝ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ કે કાર ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટેડ આપણે શું કરીએ રિમૂવ કરી દઈએ બરાબર જો હવે રન કરીશું તો શું થશે આવી ગયું સો ઓબ્જેક્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર આ કન્સ્ટ્રક્ટર શું કરશે જ્યારે બી તમે તમારો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરો છો અથવા ઓબ્જેક્ટને યુઝ કરો છો તો ઓટોમેટિકલી એ કોલ થઈ જશે અને એ જ રીઝન છે કે જ્યારે પણ આપણે આની અંદર વેલ્યુ પાસ કરવી હોય તે બધી જ વેલ્યુ આપણે અહીંયા શું કરી શકીએ છીએ પાસ કરી શકીએ માની લો કે તમારે મેમ્બર વેરિયેબલ ની અંદર કોઈ વેલ્યુ અસાઇન કરવી હોય એ બધા જ લોજિક આપણે અહીંયા ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકીએ છીએ રાઈટ સો અન્ડુ કરી દઈએ પાછું ઓકે સો યુ કેન ટેક અ સ્ક્રીનશોટ ગાઈસ અગેન બીકોઝ આનું પણ એક્ઝામ્પલ હું જે ચેન્જ કરીશ આ શું નાના નાના પ્રોગ્રામ છે તો નાના નાના પ્રોગ્રામ જે છે એ તમને આઈડિયા આવે ઓકે ચલો નેક્સ્ટ ઇઝ વોટ કે નેક્સ્ટ મારે એવું કરવું છે કે ચલો આપણે અત્યારે તો સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ લઈ લીધું રાઈટ પણ હવે મારે એમાં એવું ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું છે કે મારે કોઈ મેમ્બર વેરિયેબલ હોય વેરિયેબલ ની અંદર વેલ્યુ અસાઇન કરવી હોય તો એ કેવી રીતે ક્રિએટ કરવાનું એ કેવી રીતે યુઝ કરવાનું રાઈટ તો એના માટે આપણે શું કરી શકીએ ચલો કોઈ કહેશે મને કે મારે કોઈ વેરિયેબલ અહીંયા અસાઇન કરવો છે તેના માટે હું શું કરીશ એનીવન Sir, I didn't get your question. For an example, let's say if I want to define any variable, member variable, and then I want to assign that values with the help of constructor. You can take a global variable class, Mhm. then in the constructor you can assign the argument which has been passed by the user. Okay. So is there any specific keyword is required? If the name of the I think so this is required, right? Yes. This keyword is required. Let's say this keyword refers to the current instance of the class, right? So for an example, let's say here I'm going to define one variable. So my variable name is, for an example, string car model, right? So by default, I'm not going to initialize any value. So you can understand the car model will be empty, right? But now what I want to do, I want to assign a values. So that values will be fetched from the what? क्या बोलेंगे इसको constructor. और constructor में हम क्या करेंगे value को assign करेंगे. तो चलो एना માટે શું કરીશું આપણે ચલો પહેલા તો આપણે શું કરવું પડશે તો this dot car model equals to model. चलिए यहाँ पे एरर क्या दिखा रहा है कि car model must be initialized. चलिए एक बार इसको रन करते हैं via screen. चलिए क्या एरर आ रहे हैं कि भाई string does not allow null. मतलब यहाँ पे हम null वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं. तो क्या करेंगे हम सिंपल ब्लैंक दे देते हैं वैल्यू
right? So now if I'm going to run this car2, see there is no output. Why? Because हमने कुछ प्रिंट ही नहीं किया है. तो एक्चुअली हुआ क्या वो हम देखते हैं, लेकिन पहले एक बार प्रिंट कर लेते हैं वैल्यू को. क्या करना पड़ेगा मुझे, और कि प्रिंट माय ऑब्जेक्ट डॉट कार मॉडल. तो मतलब माय ऑब्जेक्ट, ये हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, कार मॉडल जो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल है. सो नाउ इफ आई एम गोइंग टू रन दिस अगेन, यू कैन सी. तो हुआ क्या, हमने यहाँ पे जो वेरिएबल एक डिफाइन किया है, और ये वेरिएबल का नाम है कार मॉडल, राइट? सो कार मॉडल इज अ ब्लैंक, जो हमने अभी ब्लैंक इनिशियलाइज किया है. अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने मॉडल नाम का वेरिएबल जो पैरामीटराइज हमने पास किया था. तो जब भी हम आस्था या कुछ भी टाइप करते हैं तो दैट विल बी स्टोर इन टू द मॉडल. और मॉडल जो है उसको हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने जो वेरिएबल डिफाइन किया है वो वेरिएबल को हम यूज करना चाहते हैं. सो द दिस कीवर्ड रिफर्स टू द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास. दिस कीवर्ड इज रिफर्स टू द करंट इंस्टेंस, मतलब ये जो क्लास है उसके अंदर वो यूज करेगा. कई बार क्या होता है कि मल्टीपल वेरिएबल्स होता है तो कंफ्यूजन हो जाता है. तो दिस इज ऑलवेज रिक्वायर्ड whenever you are assigning the values inside the class. So can we assign multiple values, guys? Is it possible? Let's say if I want to assign a multiple parameterize over here, Hello, is it sir. possible? Sorry? Hello. Yeah. Sir, is this keyword required if the argument name and the variable name are different? Sorry? Because I mean this keyword, is it required if the argument name and the variable names are different? Because Yeah, for different, yeah. If we remove this, right? That is okay. I know you are saying that if you are using the same name, then it is required, right? Yes. But ideally what we need to do, always try to use this keyword, because sometimes maybe वो बोलते हैं ना एक concept. See, बैलविन जो बता रहा है उसका रीजन मतलब क्या है कि लेट्स से यहाँ पे मॉडल नेम और यहाँ पे मॉडल नेम अगर सेम है, so now there will be a conflict because both names are same. और यहाँ पे देखो, यहाँ पे रहेंगे, that is see, right now we are not getting any response. Why? Because the both names are conflict. इसको हम बोल सकते हैं भाई ambiguity यहाँ पे हो रहा है. So that is the reason we need to use this keyword, right? So now if I'm going to run this, but for base practices, Melvin follow this keyword because कई बार क्या होता है जल्दबाजी में जो बोलते हैं ना फीचर्स हमको पता है लेकिन हम यूज नहीं कर पाते हैं. सो बेसिक फंडामेंटल यही बोलता है कि भी हाँ ये दोनों नेम सेम होना चाहिए, लेकिन कई बार क्या करते हैं कि आजकल थोड़ा ट्रेंड ऐसा है कि भी डिफरेंट डिफरेंट नेम लोग असाइन करते हैं. सो दैट्स द रीजन यूज दिस कीवर्ड. I know for the same name that is required, but let's say if you are using a different name, try to use this keyword. Yes, sir. Sorry. So now is it clear, guys, up to this? पता चला यहाँ पे क्या हो रहा है? ये this, no this, blah blah blah. आप मुझे पर्सनल में मत मैसेज डालो क्योंकि वापस मुझे एवरीवन करना पड़ता है. ओके, बजाना खबर पड़े છે ને? ओके, चलो આનો પણ એક સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. चलो આની અંદર આપણે મલ્ટીપલ વેલ્યુ અસાઇન કરવી તો ઇઝ ઇટ પોસિબલ પેરામીટરમાં? Yes, sir. નો બોલતો તો ઓકે, ચલો કેવી રીતે કરીશું આપણે? તો અહીંયા અગેન સ્ટ્રિંગ ની અંદર આપી દઈએ, that is a string, કલર જ આપી દઈએ કેમ કે સજેશનમાં આવે છે કે કલર લઈ લો. Okay, so what we can do, we can specify the red, and then here again we need to define the string model. We can say color, and then we can use this a color. Chalo. So now what we can do here, we are going to define void get name. Okay, जहां पे हम क्या लिखेंगे कार नेम,
Our car name is this, and void get color. That is this. चलो, so now यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? So print my object dot get name, my object dot get color. चलिए अभी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा zoom out करते हैं so that अभी कोड थोड़ा प्रॉपर दिखे. ओके, और आउटपुट क्या आएगा अभी? चलिए, so if I'm going to run this dot car to dot car name is Asta and car color is red. देखिए यहाँ पे आप एक ही प्रोग्राम में देखोगे तो सारे कंसेप्ट यहाँ पे आ चुके हैं, जहाँ पे हमने कार क्लास क्रिएट किया, वेरिएबल्स डिफाइन किए, कंस्ट्रक्टर का यूज किया, कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने पैरामीटराइज वैल्यू पास की, वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमने दिस कीवर्ड का यूज किया. देन यहाँ पे हमने क्या किया कि भाई मुझे कंस्ट्रक्टर में वैल्यू को प्रिंट नहीं करवाना, राइट? वी कैन ऑल्सो प्रिंट वैल्यू इन अ कंस्ट्रक्टर, but that is a not good, that is not a best practice, right? So what I did, यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया get name get color. So मैंने क्या किया, my object dot get name, my object dot get color. So जो भी values मिलेगी मुझे, that will be print on my console. So this is the final code. You can take a screenshot. So एक ही प्रोग्राम में सब कुछ आ गया. चलिए, is it done everyone? चलिए नेक्स्ट, getter and setter. स्क्रीनशॉट ले रहे हैं सब? ओके, चलिए नेक्स्ट क्या होता है, गेटर एंड सेटर कंसेप्ट आता है. चलिए कोई मुझे बताएगा, बेलविन को छोड़ के कोई और मुझे बताएगा व्हाट इज यूज ऑफ गेटर एंड सेटर? आई वांट टू नो दैट. गाइस ट्राई कीजिए, जो भी हो, सही हो गलत हो, इट्स ओके, डोंट वरी, आई नो वी आर हियर टू लर्न समथिंग. एवरीवन, बेलविन प्रदान किया थोड़ा क्या जवाब आपे? अरे साचू है खोटू है? સર ટાઈપ કરતા કરતા અટકી જાય પછી એમ કે નથી બહુ કરું. અરે પણ એવું અટકશો તો પછી શું કરીશું? લખવા દો, હવે લખવા દે, લખીશું ત્યાં સુધી હા જોઈશું. તો લખો બધા, વાંધો નહીં. ગુજરાતીમાં લખો, હિન્દીમાં લખો, ઇંગ્લિશમાં લખો, ચાઇનીઝ સિવાય ચાલશે બધું. You can get the value. Okay, okay, હું જ ખાલી લઈ શકીશ, તમે નહીં લઈ શકો એમ? You can. ચલો પછી બીજું. ચલો એટલીસ્ટ તમે આન્સર તો આપ્યો. નેક્સ્ટ, બસ કશ્યપ એકલો જ આન્સર આપે છે, બીજું કોઈ? getter is used to get the value from some parameters. Yes, getter is to get value from some parameter. Okay, okay, done. ચલો બીજું કઈ? નેક્સ્ટ, and setter is to set the value. Okay, ચલો ગાઈસ જલ્દી, આટલી વારમાં તો તમે ચેટ કરી નાખ્યો કોઈ જોડે. અને ચેટમાં લખવાનું તો કેવું, 60 આપણે આન્સર આપી દઈએ, બરાબર? કે આમ છે તેમ છે, તો અહીંયા પણ આન્સર આપો. ચલો બેલ્વિન, can you say something on getter and setter? Yes, sir. Getter and setter are the functions that we define inside the class for setting the attribute and getting the attribute back from it. Yes. Okay. Okay. So let me copy this code again. car3. So at least we will get a various example. 1, 2, 3, 4. ચલો અહીંયા આપણે કેવું કર્યું કે લેટ્સ સે કે આ મોડલ છે, બરાબર? આપણે આને ચેન્જ કરી દઈએ. સો ગેટ કલર ને પણ આપણે ચેન્જ કરી દઈએ. નથી જોઈતો કલર મારે અત્યારે, રેડ કલર નથી જોઈતો. ઓકે, તો મારે શું કરવું છે કે માની લો કે ગેટર અને સેટર, રાઈટ?
આપણે અહીંયા ડિફાઇન કરીશું કેવી રીતે. તો પહેલા તો આપણે રિમૂવ કરી દઈએ, રિમૂવ બધું રિમૂવ થઈ ગયું. તો હવે ફોર એન એક્ઝામ્પલ કન્સ્ટ્રક્ટર પણ રિમૂવ કરી દઈએ. ચલો હવે કેવી રીતે ડિફાઇન કરીશું. એની ગેસીસ? ચલો કરીએ. બોલો. યસ બસ બોલો. હાલો સર, જે ગેટર હશે એનું રિટર્ન ટાઈપ અંદરથી જે આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ નેમ આપણે જોઈ છે તો ફંક્શનનું રિટર્ન ટાઈપ સ્ટ્રિંગ રાખવાનું, અંદરથી રિટર્ન this dot model and for setter we can keep it as void and this dot model equals to argument માંથી જે નામ આવે. Yes. So for an example, let's say string get, I'm going to specify the name my car. For an example, my car, right? So અહીંયા આપણે શું કરીશું કે string get my car અને અહીંયા શું આપી દઈએ return માં શું આપીશું તો જે મોડેલ છે એ that is a model, but right now the model આપણે લખી દઈએ default model છે મારી પાસે, right? ચલો હવે આપણે શું કરીશું આ default model છે પછી બીજું આપણે આપીશું void set. The set keyword અહીંયા આપણે સ્પેસિફાઈ કરીએ અને શું આપી દઈએ my car, right? અને એની અંદર મારે શું આપવું પડશે string જેમાં હું સ્પેસિફાઈ કરીશ model અને પછી curly braces with this dot model. Why? Again, because you know this is used for the name same હોય તો અને ના હોય તો પછી it's okay. તો બી આપો સેમ જ આપો હું તો બીકોઝ બેસ્ટ પ્રેક્ટિસીસ એ જ છે કે તમે નેમ સેમ આપો, ધીસ પણ યુઝ કરો અને કર્લી બ્રેસીસ કરી દીધું, ધેટ ઇઝ ઓકે. અને હવે શું કરીશું માય ઓબ્જેક્ટ, એટલે અહીંયા શું કરવું પડશે માય ઓબ્જેક્ટ ડોટ માય કાર, બરાબર? કેમ? બીકોઝ અહીંયા માય કાર આપણે ડિફાઇન કર્યું છે એટલે મારે શું કરવું છે પહેલા તો એની વેલ્યુને સેટ કરવી છે. સેટ કરવા માટે પણ શું છે માય કાર. પણ માની લો કે અત્યારે હું એકવાર પ્રિન્ટ કરીને ટ્રાય કરીએ. ચલો આપણે પ્રિન્ટ કરીએ તો ડિફોલ્ટ વેલ્યુ આવે છે કે નહીં. સો શું કરવું પડશે માય ઓબ્જેક્ટ ડોટ મોડલ. સો શું રિટર્ન કરશે અહીંયા ડાટ કાર 3 ડોટ ડાટ. તો ડિફોલ્ટ આવે છે, રાઈટ? ડિફોલ્ટ વેલ્યુ. હવે હું શું કરીશ તો માય ઓબ્જેક્ટ મતલબ કે માય ઓબ્જેક્ટ ડોટ માય કાર that is BMW. તો હવે શું થશે કે માય ઓબ્જેક્ટ ડોટ માય કાર, આ માય કાર છે જેમાં આપણે શું કરીએ મોડેલ સ્પેસિફાઈ કરીએ છીએ that is a BMW. અને શું કરશે એ મોડેલ આપણા ક્લાસની અંદર જે રહેલી વેલ્યુ છે એને શું કરી દેશે ઓવરરાઇટ કરી દેશે. So now if I'm going to run this program again, but still we are getting default. Why? બેડવિન આન્સર ના આપતો. ચલો કોઈ કહેશે મને કેમ મને BMW ના આવ્યું? એનીવન? BMW કેમ આવે છે? કેમ મને ડિફોલ્ટ વેલ્યુ ના અરે સોરી ડિફોલ્ટ વેલ્યુ કેમ આવે BMW કેમ ના આવ્યું? વિચારો શું રીઝન છે ગાઈસ? My car is not there. No, it will print default value because we set the value after it's printing. But yes, what is the answer actually? To print it again, what I need to do? Print my object dot model, and now it will print BMW. See, આપણે વેલ્યુ સેટ તો કરી દીધી બરાબર, તો વેલ્યુને પ્રિન્ટ તો કરવી પડશે ને પાછી. એના માટે હું શું કરીશ સિમ્પલ પ્રિન્ટ કરીશ તો મને વેલ્યુ રિટર્ન કરશે. So that is getter and setter method. So get and set. Get શું કરશે રિટર્ન કરશે તમારું મોડેલ. સેટ શું કરશે કે તમે જે પણ મોડેલ અસાઇન કરો છો એ મોડેલ શું કરશે તમારા વેરિયેબલની અંદર ઓવરરાઇટ કરી દેશે. So that we can use this functions, right? Chalo, clear guys up to this? How to use constructor,
how to use this getter and setter method, how to use this keyword, then ચલો આના સિવાય બીજા કયા concept આવે? Okay. Yes, inheritance, right? Inheritance નો best example મને કોઈ આપી શકશે? શું હોય inheritance? Polymorphism, yes. Abstraction. Chalo, what is inheritance? Anyone? It's like, sir, in real life, like you are inheriting the properties of your parents. So here we will have two classes. So the child class will be having all the attributes of the parent class. Okay. Yeah. So in non-technical example, we can say my dad's property, I can say it's my property, right? મારા dad પાસે જેટલી પણ property છે, having the car, having the houses, this is called as a my property. That is a inheritance. આપણે એવું કહેવાય ને, પપ્પાનું બધું મારું જ છે. That is a inheritance actually. So same thing if we talk about in technical part, if we have parent class having all the methods properties that we can inherit into the new class. Okay, so inheritance તો આપણે યુઝ નથી કરતા. તમે એકવાર પહેલા બધું યુઝ કરી લો, બધા એક્ઝામ્પલ્સ તમે ક્રિએટ કરો જે તમે આપ્યા છે, અને આના સિવાય પણ વેરિયસ એક્ઝામ્પલ્સ તમે રિફર કરી શકો છો. બીજી વસ્તુ, તમે અમુક જે સીના પ્રોગ્રામ્સ છે, બરાબર છે, એ સીના પ્રોગ્રામ તમે યુઝિંગ કહેવાય ને કે ઉપ્સ કન્સેપ્ટ પણ તમે યુઝ કરી શકો છો. સો ચલો, બીજું કોઈને કંઈક ક્વેશ્ચન હોય તો કહો ગાઈસ. આમાં કોઈ ડાઉટ, કોઈ ક્વેશ્ચન્સ? Anyone? Do you have any question? We have 1 minute. Jaldi, 60 seconds. Okay. Talvin, તમારે થર્સડે રજા છે ને નેક્સ્ટ? સોરી, વેનસડે. ના, થર્સડે. રક્ષાબંધન ક્યારે છે? થર્સડે છે. રક્ષાબંધનની રજા હશે ને? હા, હશે. હશે જ ને, ઓબ્વિયસલી હશે. ઓકે. એટલે જોઈશું જે વખતે મંડે નો સ્લોટ. મંડે બી રજા હશે ને તમારી પાછી મોહરમની? અચ્છા, ફેસ્ટિવલ છે તો મોહરમ છે, બહુ જ રજા છે. નેક્સ્ટ વીક તો આઈ થિંક આપણને 2 દિવસ મળશે, ખબર નહીં, જોઈએ. બસ એ 2 દિવસમાં આપણે ડાટ કમ્પ્લીટ કરી દઈશું. ઓકે, સો સી યુ નેક્સ્ટ ટાઈમ ગાઈસ. ઓકે સર. અને પરમાર સરે મને કીધું છે કે મારી ઈચ્છા હોય ત્યારે લેક્ચર લઈ શકું છું. જો ઓનલાઈન અગર સાંજે ક્યારેક તમને ઘરે બી ફાવતું હોય તો જોઈશું આપણે, બરાબર છે. એ આપણે કેવી રીતે બધાને કન્વીનિયન્ટ રહે એ પ્રમાણે આપણે કરીશું. તો શું થોડું ફટાફટ ડાટ થી પછી જમ્પ કરીને આપણે એપ્લિકેશન બનાવી શકીએ. સો એ આપણી